you guys think of construction? Yeah, fine. Please. Sorry, madam, వచ్చారు. Back venture of the program. Good evening, welcome to the DCP Water Lab, where, as everybody is aware, the target is to have water for all for Maharashtra. It's good to see a lot of familiar faces here as well. We'll quickly run through what's going to happen today. Just a recap a little bit of the lab. What role that you all will play actually in terms of providing input. And this is our mid-lab syndication session, so we'll run through it quickly. So just to state where we are, 3 or 6 weeks of the lab which has been going on. So we've got about 60 people inside that mix, 50% from government, 30% from NGOs, and about 20% from corporate. So it's been a very mix of people discussing on issues on water and trying to find what are the solutions are. So that's going to go on for 6 weeks. So it was launched on the 9th, just before the end of week 3. We've got a couple of weeks before we have the chance to detail that even more. And then after that, then there'll be a post-lab. So then the findings from this lab will then be shared with everybody. So in the first week after it was launched, and then Mr. Giraj was there, the first week was about identifying issues. So the first week was really about everybody giving that. So that ding-dong, that battling went on for the first week. After that, by the end of the first week, we had a cross-syndication session between 3 labs. Because there's the topic was on domestic and industry usage from a water perspective. So we had to ensure that there's no overlaps, that people are not doing the same thing. So this happened on the first. So because of the mix of people inside government and non-government and NGOs, so you can understand that they have different sides of the fence in that sense. So the farmers started arguing with each other. No, it's not my department. It's your department. No, it's not my department. Your department. But then the NGO guys, yeah, it's both your departments. So the argument still went on. But by the end of the first week, they were like, the end of the first week is a bit more peaceful. They were no longer cliquish. So it's very high school-like in the first week where the group of friends will sit on one part, the other guys will sit on the other part. That happens in every lab we have in Malaysia. That happens exactly in Tanzania. Wherever you do it, the first week will be that kind of family quarrel. Always scope discussion too. Exactly. Yeah. So also, why am I here? Why is it happening 6 weeks? I want to go back by the end of the week. When the issues started happening, the blaming started happening, and people needed to prove some things, they started calling, I need backup. Can you send more people? I need to be here longer to make sure that these guys don't get carried away. So that thing happened as well. Very interesting, but that's normal in the lab. So that evened out in the first week. And in the second week, so you will see in the labs later how structured they are in terms of bucketing the issues and drilling down, trying to find what are the specific issues. Easy to identify symptoms to a problem. So today we're actually drilling down the whys. So after finding out the whys and knowing where are the main issue points, week 2 was about solutioning. So I have a presentation for all the solutions and all that. Some guy even said he has a problem, he has a solution for the rain. I said, really? I said, I can solve all the rain problems in Maharashtra. I said, I'm not sure about that, but you have to save it for future problem. Everybody understands this is a very old problem in Maharashtra, the water problem. But now it's about trying to see which solutions need to be prioritized. And the only way we can do that is making sure that we have the issues properly thought of. So this is what happened during week 2, and some syndication sessions happened. So these guys can find out, can discuss about the issues, they can start throwing out solutions, but the syndication part was very important. So therefore I'm sure a lot of the principal secretaries here got all kinds of calls from their people here, asking, saying that they need to meet more people and whatnot. It's because they needed to test the things, the issues and the solutions with subject matter experts. So it can be anybody who knows anything about water. They need to test whether this solution is it applicable, have you even got the right issues and whatnot. So syndication has started in week 2. We've got a few guys. I think the waterman of Maharashtra was here. Was what is his name? Rajendra Singh. He was here, and Why is he the waterman? so he managed to revive a river in an area in Maharashtra. In fact,
newspaper in the UK named him as one of the 50 people who can change the world. So he was here. In fact, some of the guys in the agriculture room had a book. That's him, that's him. So they actually brought his book and saying that's him. So these are the kind of guys that we wanted to syndicate with, as well as government officials and other academicians. So that was week 2. Week 2, what they did was they had to prioritize the solutions and all that. So there were lots of solutions. So then they decided on, in terms of impact, in terms of ease of implementation, which are the more realistic, and which are the important initiatives to do. The one, so take for example, if something takes 10 years but only impacts 200,000 people, that's not important. That's something that would only take 2 years, for example, and impacts 10 million people. So that's the sort of the basic, just for starters, just to guide people that we want big fast results. So that was the guide to the lab. They're prioritizing which initiatives are important and which will bring the most impact in the earliest possible time. And then once they identify what are the priority initiatives, this is when they start deep diving. It's at a very early stage now, and when I say deep diving, they try to understand the concept. And first thing, they need to prove where is it important. You can't do it for the whole state for most of the things. So they need to identify where are the critical areas, what specifically needs to be done, what potentially is the ballpark figure this whole project might cost. So some of the details you will see in the lab, and this is where the input from everybody here will be very good, whether this initiative you think are going to be substantial, whether it's going to be impactful, whether it even makes sense. So the team has worked very hard to come up with this concept, and what they will do for the next couple of weeks is actually drilling down in detail, because we need to develop a 3-feet implementation plan. So that's the key outcome from this lab, to develop an implementable plan. When we say 3 feet, you have to make sure that there's enough detail to make sure that this plan is actually executionable straight away after this lab. Right? So it's not just about the high level, yes, I'm going to build X number of dams. How exactly? What is the step? What are the key milestones? What are the steps needed for each milestone? So that will be the key outcome for the lab. So, and of course, there will be discussions on budgets on how much and where this money will come from in terms of funding these projects, and that will happen later in 5 or 6. So that's simplistically what is going on in the lab. What was the subject matter experts indication? So this is where we call on anybody who want to test the solutions with. Test For all days? For all this. So I think we have a long list of people who want to syndicate with. So we allocate this time. This is where they test it, come back and reiterate. It's effectively a reality check on whether it's a doable solution. Because I think it will be quite tough for us to get the right solution first hand. So we have to go out, get feedback, reiterate the process, and refine it, and continue to make sure that it's as good as possible to go by the end of 6 weeks. Agriculture and domestic and industry. So agriculture, we look at infrastructure, but more on farm side. So not the big canals, but closer onto the farm, and also water efficiency. What kind of water systems are used for urban and rural households, and also industry. And they'll also look at how they can actually make the water supply sustainable. How can water which is released from industry go back into the system, clean water. So quality here is an area that they look at. But of course, they will also be looking at existing governance, how civil society and community can come into play, and also private sector potential. If there's any private sector participation in the form of PPPs, for example. Right? So here are the early how much land they can actually use based on how much water they're given. It's about expanding the use of land, so based on the water that they're given. And of course, it's also about development of non-command areas. And for domestic, really big and important issues to sort out first. So that will then lead to what kind of solutions should be developed to sort out these issues. And then even after that, they prioritize which are the quick to do and with high impact. This is also high impact, but might take a bit longer. For example, arguments coming into place here as well. Everybody has a solution. Just to emphasize, when individuals bring issues to the lab, stating a statement, but they have to come with data and the analysis that prove that it is an issue. So this exercise has been going on. So there is some science behind this perceived madness here. This is where we need to develop implementation plans for each of the projects which we identified as high priority. And of course, we need to understand how much these projects will cost. Because at the end of the day, all big impact projects will need money. And then we need to see where we can get the money from. We will then need to set the KPIs, the targets. Is this 1,000 feet and 3 feet? My minister, he was formerly with the Malaysia Airlines, so the analogies of height, like a plane comes into plans. So it's just statements. We're going to develop this area and do ABC. Yes. Please wait. Group 1 can start. You have your quorum. Sure.
So let me introduce you, Ratu Singh, to Mr. Bolu Fernandez. He's the BJP state president. I told you about him earlier. Thank you for coming. It's a pleasure. You want to join me and have fun? Alright, so we'll now proceed to the water source and conservation lab. Right. So gentlemen, hi. So just to set some ground rules, so you see me with this pink bell, 20 minutes to present. So just to prompt her and keep us on time, I will be actually ringing the bell a couple of times. Which will add 4 lakh hectares additional area under the irrigation. At present, we have this groundwater estimation for 2011 and 12, which states that there are 28 categorized as overexploited, critical and severe. To know that this is the hard work that is part of this project. So once again, let me wish you and congratulate you and hope that this will be a new beginning, a new era in our country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Mr. Abhijeet Pawar for sharing the vision. All of us now have a come is going to be implemented all across and the larger vision as well. खऱ्या अर्थानेच हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे, कारण महाराष्ट्राला आपण आता अनेक वर्षांपासून म्हणजे दुष्काळाने जे काय एक भेडसवलं आहे आपल्याला सगळ्यांना त्रास होतो, म्हणजे पावसाळ्यावरती सगळं अवलंबून आहे. एखाद्या वर्षी जर का पाऊस नाही पडला चांगला की सगळी अडचण, तर त्याच्यासाठी काहीतरी एक कायमस्वरूपी आपण काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे. म्हणून ही खरं आपण सुरुवात गेल्या वर्षीच सुरू केली. आणि फक्त पाणी असं नाही, म्हणजे आपण प्रत्येक क्षेत्रामध्ये साधारण आपण 16 अपेक्षा महाराष्ट्राचा आपण जो एक काय कार्यक्रम केला, ही सगळी जी मोहीम राबवली, त्याच्यामध्ये आपण 16 क्षेत्रांची सगळा अभ्यास केला. सर्वसामान्यांना विचारून, अधिकारी आहेत, जे तज्ज्ञ आहेत, आणि एक आपल्याला एक अंदाज आला की लोकांना काय पाहिजे, अपेक्षा काय आहेत. आणि त्याचं पहिलं पाऊल म्हणजे आपण असं ठरवलं की पाण्यापासून सुरुवात करू. कारण पाणी जर का तिथे पाण्याची जर का अडचण असेल तर पुढे सगळंच बिघडून जातं. तर ही जी सुरुवात झाली त्याची कुठेतरी आपण मग ठीक आहे, आता पाण्याची अडचण आहे, काय केलं पाहिजे, नियोजन कसं केलं पाहिजे, त्याचा काहीतरी आपण आराखडा तयार केला पाहिजे. हे सगळं करत असताना आपल्याला कुठेतरी अशा काही व्यक्तींकडून किंवा तज्ज्ञांकडून किंवा शासनाकडून आपल्याला मदत पाहिजे की आपण सगळे जर का एकत्र आलो, म्हणजे शासनामध्ये तज्ज्ञ आहेत, कॉर्पोरेट जगामध्ये आहेत, NGOज आहेत, आणि मलेशियासारखं जे सरकार आहे की ज्यांनी एक 3-5 वर्षात जो एक काय पलट केला आहे देशाचा, म्हणजे फक्त तो जरी देश छोटा असेल तरी खूप त्यांनी प्रगती केली आहे. आणि कुठेतरी एक साम्य आहे. म्हणजे आपण जर का सिंगापूर मॉडेल ऐकलेलं आहे, पण सिंगापूर मॉडेल एक तिथे एक वेगळी परिस्थिती असल्यामुळे त्याचं राबवणं, किंवा चीनमध्ये एक जे मॉडेल आहे ते वेगळं मॉडेल आहे, म्हणजे ते भारताला राबवणं सोपं नाही आहे. मलेशियाचं जे मॉडेल आहे ते कुठेतरी आपण राबवू शकतो प्रॅक्टिकल लेवलवरती, आणि म्हणून आपण त्यांच्याकडे गेलो. खरं तर हे सगळं प्लॅनिंग कमिशनमुळेच झालं, कारण प्लॅनिंग कमिशनमध्ये जे IBIN जी त्यांची डिव्हिजन आहे, इंडिया बॅकबोन इम्प्लिमेंटेशन नेटवर्क, तर त्याच्यामध्ये प्लॅनिंग कमिशनचं असं म्हणणं होतं की त्यांनी ही डिव्हिजन सुरू करण्याचा हेतू म्हणजे 5 वर्षाच्या सगळ्या या योजना तयार होतात, तर त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल, म्हणून त्यांनी अख्ख्या देशामध्ये वेगवेगळे मॉडेल्स कुठे आपल्याला काही उचलता येईल का, कोणाकडून काही शिकता येईल का, आणि त्याच्यामध्ये सकाळनी जे काय आपण आत्तापर्यंत केलेलं आहे, तर त्यांना असं वाटलं की ह्याच्यामधून आपल्याला एक चांगलं मॉडेल तयार करता येईल. प्रश्न असा आहे की प्रॉब्लेम्स आहे ते सगळीकडे दाखवले जातात, हो, सोल्युशन मिळतं. तुम्हाला हे सोल्युशन द्यावं असं वाटतं, याच्या मागचं काय? नाही, प्रत्येकालाच वाटतं ना. म्हणजे मी तो म्हणतो की महात्मा गांधींनीच आपल्याला सांगितलं होतं की बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, की जो काय बदल तुम्हाला करायचा असेल तर तुम्ही स्वतः बदललं पाहिजे. आता गांधीजींनी हे करून दाखवलं, पण असा एक मनात प्रश्न होता की आता हे सगळे बदल म्हणजे जिथे बघावं तिथे बदल झाला पाहिजे असं आपल्या सगळ्यांनाच वाटतं. कुठे अगदी आपण रस्त्यावर चाललो जरी असलो, चालत चाललो असलो तरी आपल्याला वाटतं की का बाबा इथे सगळी घाण आहे. कोणाला विचारलं तर कोणी असं म्हणत नाही की सगळं घाण असलं पाहिजे, म्हणजे कोणीच असं त्याला नाकारणार नाही. म्हणजे जर का आपण म्हणालो की सगळ्यांचं कुठेतरी एक छान चांगलं सगळ्यांचा एक कुटुंब संस्था अगदी भक्कम झाली पाहिजे, कुठेतरी सुख समृद्धी शांती सगळ्यांना मिळाली पाहिजे, तर ह्याला कोणी नकार देणार नाही आहे. त्याच्यामुळे ही जी कल्पना आहे ती काहीतरी फार वेगळी असं नाही आहे. पाणी पाहिजे, आपल्या सगळ्यांना पाहिजे, कोण म्हणणार की पाणी नको आहे. सगळी आत्ताच जे काय भांडण चाललं आहे, मारामारी चालली आहे ती म्हणजे पाण्यावरून सुरू झालेली आहे.
तर आपण काहीतरी त्याचं केलं पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये कसं आहे की गेली अनेक वर्ष याच्यावरती रिपोर्ट्स आलेले आहेत, कमिशन्स आलेले आहेत. पण होतं काय की जो वेळ द्यायला पाहिजे आणि सगळ्यांनी तो एकत्र येऊन वेळ दिला पाहिजे. म्हणजे समजा मी सरकारमध्ये आहे, शासनामध्ये मी काम करतो आणि मी वेळ देतो, एक व्यक्ती म्हणून मी खूप मेहनत केली, पण मला जर का इतर डिपार्टमेंटचा सपोर्ट मिळाला नाही तर मी करणार काय? तर एकट्याने काही होणार नाही. म्हणून सगळ्यांना एकत्र करून सगळ्यांना आम्ही ठरवलं की नाही, आपण एकत्र येऊन सगळ्यांनी मिळून आणि त्याच्यातले जे सर्व चांगली जी म्हणजे ज्या व्यक्ती आहेत त्यांना सगळं एकत्र करून आणि एक ध्येय ठेवलं आहे की त्याच्यातून मार्ग शोधून काढला पाहिजे. नुसती चर्चा आणि बडबड करायची नाही किंवा दोष द्यायचा नाही की बाबा ह्याचं चुकलं त्याचं चुकलं, ठीक आहे झाली चूक झाली, कोणीतरी दोषी असेल ते काय न्यायव्यवस्था बघेल त्याच्याकडे. पण आपण एक कुठेतरी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून पुढची पावलं आपण टाकायचं ठरवलं आणि त्याच्यामधून कुठेतरी हे सगळं ही लॅबची जी सुरुवात आहे आत्ता हे 6 आठवडे जे देत आहेत सगळे, म्हणजे ऐतिहासिक दिवस का मी म्हणतो आहे कारण खूप सेमिनार झालेले आहेत, कॉन्फरन्स झाले. जेव्हा आम्ही मलेशियामध्ये गेलो तर ते म्हणाले की तुम्हाला 60 वर्षाचे प्रॉब्लेम सोडवायचे असतील तर ते 6 दिवसात सोडवणार नाही आहेत, तुम्हाला 6 आठवडे बसायला लागेल. प्रत्येक डेटा जो आहे तो त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. म्हणून मुंबई विद्यापीठ की आपण विद्यापीठाची त्यांना आपण त्यांच्याबरोबर कोलॅबरेट केलं की इथे विद्यार्थी आहेत, शिक्षक आहेत, सगळ्यांची मदत घेऊन म्हणजे कुठल्याही समाजातला एखादा घटक त्याच्यामध्ये त्याचा सहभाग नाही असं नाही आहे आणि त्याच्यात जे ज्यांना समज आहे, जाण आहे, अशा सगळ्या मंडळींना आपण एकत्र करून आपण ही सगळी पावलं टाकतो. नाही मदत मिळतेच आता आता म्हणजे अगदी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला सपोर्ट दिलेला आहे आणि सगळ्या पक्षांनी म्हणजे राजकीय सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्याला याच्यामध्ये सपोर्ट दिलेला आहे. असं नाही आहे की बाबा आम्ही कुठेतरी विरोधी पक्षात आहोत किंवा आम्ही सत्तेवरती आहोत म्हणून आम्ही तुम्हाला सपोर्ट करणार नाही किंवा तुम्ही कोण हे सगळं करणार आहे. मला वाटतं जेव्हा त्यांना असं लक्षात येतं की हा एक निस्वार्थ हेतू आहे की आपण हे सगळं करतो, त्याच्यामध्ये आपण सकाळ एक समूह म्हणून 20 कोटी रुपये आपण देणगी देत आहोत, आपण खर्च करतो. म्हणजे ह्याच्यामधून आपल्याला काय मिळणार आहे असं नाही आहे. तर सगळ्यांना जर का पाणी मिळालं, सगळ्यांना आनंद झाला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला पण फायदा आहे, तो एक खारीचा वाटा आपल्याला पण मिळणार आहे. तर या हेतूने जेव्हा आपण काम करत असल्यामुळे शासनाला देखील असं वाटलं की नाही बाबा आम्ही काहीतरी ह्यांना मदत केली पाहिजे. त्याच्यामुळे त्यांचे आज एवढे सगळे जे अगदी निवडक सगळे छान सगळ्या व्यक्ती त्यांनी अगदी शोधून प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या त्यांनी इथे त्यांना अपॉइंट केलेलं आहे. स्वतः प्रिन्सिपल सेक्रेटरी गिरिराज म्हणाले की आम्ही काही अडचण आली काही आली तर आम्ही तुमची मदत करू, स्वतः ते आले होते. असे चीफ सेक्रेटरी आहेत म्हणजे तर गिरिराज असे नाहीत, अनेक ब्युरोक्रेसीमधून मंत्री आहेत, म्हणजे अशा अनेक मंत्र्यांनी मदत केलेली आहे, सहकार्य केले आहे सगळ्या राजकीय पक्षाच्या, काँग्रेस असतील, राष्ट्रवादी असेल, सेना असेल, भाजप असेल. तर मला असं वाटतं की आपण सगळे एकत्र येतो आहे, हाच एक खरं एक ऐतिहासिक दिवस याला पण म्हणता आलं पाहिजे की सगळे एकत्र आपण एक काम करायचं ठरवलं आहे, काहीतरी एक नवीन परिवर्तनाची सकाळ अशी त्याची उजाड झाली असं मी म्हणायला काही हरकत नाही. हो हो नाही सगळे म्हणजे आता मी जेव्हा पंतप्रधानांना जेव्हा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते तेव्हा त्यांना जेव्हा ते प्रेझेंटेशन दाखवलं किंवा नरेंद्र मोदी जेव्हा मुख्यमंत्री होते गुजरातचे अगदीच काही महिन्यापूर्वी, सगळ्यांना ते आवडलं आणि मोदींनी चक्क सांगितलं मला की तुम्ही गुजरातमध्ये हे मॉडेल तुम्ही राबवलं पाहिजे. पण तेव्हा मी त्यांना असं विनंती केली की पहिलं महाराष्ट्रापासून आम्ही सुरुवात करतो आणि मग नक्की गुजरातमध्ये आम्ही हे मॉडेल तसं राबवू. म्हणजे कारण आपल्यासाठी काय महाराष्ट्र काय, गुजरात काय, बिहार काय, युपी काय, कुठलाही राज्य शेवटी देश आपलाच आहे. हे मॉडेल असं आपण तयार करतो की देशामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये ते राबवता यायला पाहिजे. देश काय कुठेही जगामध्ये कुठल्याही देशाला दुसऱ्या राबवता यायला पाहिजे अशा हेतूनेच आपण काम करतो आहे. आज मलेशियासारखं सरकार आपल्यावर काम करते, त्यांना काही भारतासाठी म्हणजे काहीतरी असा एक त्यांचा हेतू नाही की फक्त आम्ही मलेशियासाठीच काम करणार. भारताला मदत पाहिजे तर ते आज आपल्याकडे धावून आलेले आहेत, उद्या टांझानियाला पाहिजे तिथे त्यांचं काम चालू आहे. तसंच भारताने देखील एक कुठेतरी दिशादर्शकाचं काम केलं पाहिजे आणि दिशादर्शकाचं काम करताना त्याच्यामध्ये असं काही एक स्वार्थ नसता का की बाबा हे फक्त काहीतरी महाराष्ट्रासाठी आहे किंवा एखाद्या ठराविक व्यक्तीसाठी आहे किंवा असं काहीतरी घटकासाठी, असं नाही. आपण सगळ्यांसाठीच हे काम करतो आहे. तर आपल्याला जो रिस्पॉन्स आला अनेक राज्यातून आला, पण असं आम्हाला वाटलं की नाही सुरुवात महाराष्ट्रापासून का, तर एक अर्थ आपण महाराष्ट्रामध्ये आहोत त्याचा एक फायदा आहे, कुठेतरी आपण एक डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखवू की आपल्याला इथे जमतं आहे आणि मग नंतर त्याची जी स्केलेबिलिटी आहे ती निश्चित आपल्याला करता येईल कुठल्याही ठिकाणी.
I really feel, I mean, that Mr. Modi will, I think a lot of misunderstanding, misconceptions about the man will also be all the accusations that are being on the background. So we met 10 years ago. Yeah. That the Malaysian, one of the delegates, and me and our three times is Ikim Ishwan and Kailash Nathan, both were there. Principal Secretary. Where was this? No, I think what he said. He said, he told me, you forget Maharashtra, you will be using the data as the BJP manifesto. So I told him, sir, please don't do that, people will think I'm for a So I said, with our permission. So now I got a call